запись вот это движение глаз. Еще один момент. Вы часто слышали сообщение, что японцы изобрели приборчик, который можно видеть само сновидение. То есть видеть именно. He has heard that in Japan somebody investigated the device which allows to see the dream. Наши уже заказали такие приборы. The wonders of the East. Ну, может быть, есть такое чудо. However, I doubt it in this case. Ну вот, я сомневаюсь. People often ask me a question to say, why can't you videotape people's dreams? И меня часто спрашивают, а почему вы не можете записать на видео сновидения? And I ask them, well, I don't know why not exactly, but how? Говорит, я, в общем-то, не знаю, ну просто вот как это сделать? This is something that I believe is scientifically possible, but not with our current technology. И я верю, что с точки зрения науки это возможно, но пока что не для современной технологии. In years to come, when we have much better abilities to determine the exact pattern of brain activity, и когда пройдут годы, у нас будут гораздо лучше методы понимания признаков работы мозга. It's entirely reasonable to expect that it will be possible to have computers that will interpret that brain activity as a picture of what the person was experiencing. Вполне возможно, что у нас будут компьютеры, которые будут вполне способны интерпретировать все эти сигналы и в виде картинок. But we're a long way from that today. Но пока что мы еще далеки от этого. Even in Japan. Даже в Японии. Ну, прибор Вебрайдер, он примерно подошел к этому, только он характеристики пишет по нескольким параметрам. Прибор есть Вебрайдер, тоже в Америке. Значит, работает на принципе, снимает характеристики тела полностью, и пишет конкретно. Well, then all I can ask you is to send me the information so I can read about it. Все, что я могу, это попросить у вас информацию, где я могу об этом почитать. Давайте чуть перерыв тогда объявим. Сейчас на Explanation, possibly, and a paranormal explanation. Есть два объяснения: нормальное, возможное, и паранормальное. I'll just say that as for the paranormal explanation, who knows? Что касается паранормального, кто знает, что But one normal explanation that comes to mind нормальное, которое приходит в голову, is before that, sometime in the middle of the night, до этого, возможно, в середине ночи, you got out of bed in your sleep and did it. Вы во сне встали с постели и сделали. It happens only in the morning. Yeah. But what I'm saying is so in the morning you have a dream that there's something in your hand, and then it turns out that there is. Yes? Утром у вас ощущение, что что-то в руке во время сна, и потом оказывается, что этот предмет у вас в руке. But to be sure that I don't know how often this happens. Я не знаю, как часто это случается. Я прекратила вообще эту службу. Я испугалась, так я не могу забраться. She was frightened and Yes. Yes. Well, if you can be confident that the explanation that you didn't get up in the night and do this and then have a dream that it was there and so on, that when I said there was a normal explanation, that's what that would be. But I also said at the beginning that may not be the explanation. То есть есть, возможно, такое нормальное объяснение, что, может быть, вы не совсем были уверены, что у вас этого не было в руках, и потом... Но это может быть нормальным объяснением, а может и не быть. But it might be hard to be certain that that was not the explanation, because most people don't sleep while they're being videotaped so that you know whether they got out of bed. Но это трудно сказать, насколько это объяснение согласно. And the problem is that people don't remember what they did normally when they are sleepwalking. They have no recollection at all. Если человек входит во сне или что-то делает, в нормальном состоянии он об этом не помнит. And that's why that you could conceivably have done something like that and have no recollection at all, except for where did this come from? И вполне возможно, что вы все это делали, после этого у вас нет никаких воспоминаний о том, что вы это сделали, за исключением
это ваши I have heard of something like this in the case of sleepwalking, where it wasn't that they had something in their hand, but something had been done in the room that was different, was Я changed. слышала о подобных случаях, но там только Yeah. это был не предмет в руке, а просто в комнате что-то было сделано. But, в комнате я делал, Yeah. да. but so we have to get a videotape of you sleeping to make Но в этом sure. случае нам нужно заснять на видеокамеру, когда вы спите, что происходило. So reframe it so that it was frightening. I can see why. Where did that come from? И я понимаю, когда вы увидели это, что почему были испуганы, откуда это взялось. Say, okay, thank you. Next time, some money, please. Вы в этом случае скажите: спасибо, благодарю вас, пусть в следующий раз здесь будут деньги. Посмотрим. А у нас одна знакомая, у нее как наваждение. Утром просыпалась в руках шубы. An acquaintance who's having her back in her hands all the time. Ну, шуба в коридоре висела. Her back was something different. Yes. Well, she probably went and got it. Yes. Возможно, она встала и брала ее. Причем она муж рядом And спал. her husband was sleeping beside her. Yes. Well, many mysterious things happen in the night. Очень много мистических вещей происходит ночью. But now I would like to continue so that we can finish this morning with the basic techniques of having lucid dreams and staying in them, which is our next topic. Но сейчас я бы хотел утром закончить, как нам оказаться в осознанном сновидении и остаться в нем. I already mentioned the problem that some of you will be aware of realizing you're dreaming and then awakening up immediately. Я уже говорил, что у многих такая проблема, что вы осознаете, что вы во сне и тут же просыпаетесь. It's difficult to obtain lucidity, and then it's also difficult to keep it. Очень трудно достичь этого, но также трудно и удержать это состояние. And there are two things that can go wrong once you've got it. И есть две вещи, в которых здесь вот неправильно вы ведете себя, если вы это получаете. You can lose the dream and wake up, Вы можете потерять сновидение и проснуться, or you can lose the lucidity или вы можете потерять осознанность and go back to normal dreaming. и вернуться к обычному сну. As for the second, the way that you deal with that problem Что касается второго случая, как с этой проблемой разобраться? is that at first you have to talk to yourself Сначала вы должны поговорить сами с собой and remind yourself, say, this is all a dream. и напомнить самому себе: это все сон, This is in my mind. это в моем мозгу, It's all a dream. это все сон. And you'll notice that it's often that one becomes emotionally involved in the dream, that a strong emotion, and you then get absorbed into it and you forget that it's a dream. Но также это еще связано с тем, насколько вы эмоционально вовлечены в этот сон. Чем сильнее эмоциональная вовлеченность, тем легче вы можете забыть о том, что это сон. So all you need to do is you need to recognize that you're beginning to get emotionally involved. И лучшее, что вы можете сделать, это распознать, что вы оказываетесь эмоционально вовлеченными. And then speak, reminding yourself, saying, yes, this is a dream. И затем вы говорите себе: да, это только сон. Yeah. Вот есть такой вопрос. Существует как бы проблема, значит, вот я касаюсь своего опыта, что в некоторых моментах тот сон оказывается более реальным, нежели это реально. Значит, что в этом случае делать? Потому что вернуться оттуда очень сложно. There are some moments in his experience when something in his dream was more real than the reality itself. And it's very difficult to get back here from such a dream. Yes, but fortunately, Но, к счастью, REM sleep ends and you wake up. в любом случае этот сон заканчивается, и вы Yes. просыпаетесь. But I know what you're talking about. Но я знаю, о чем вы говорите. Проблема в том, что это не контролируется. It cannot be controlled. Yeah. Well, here's what I recommend. If you can't control something, И вот что я рекомендую: если вы что-то не можете контролировать, then you have to choose to go with it. то тогда вы можете выбрать просто идти вместе с этим. And in general, the way dream control works И в целом, как работает контроль снов, is if the river is flowing this way,
Итак, река течет в этом направлении, and I want it to flow that way, а я хочу плыть туда. the first thing I have to do is go with it that way, Первое, что я могу выбрать, это плыть сюда, and then turn it around. и затем повернуть надо. You see? So if I say, "Oh, wait, stop," then it can be overwhelming. И если я начну сразу говорить, нет, остановитесь, это уже будет какое-то преувеличение. And the whole key when you feel overwhelmed somehow is to choose what is overwhelming you. To say, I'm going with it. Единственный ключ, который вы можете использовать в подобной ситуации, которую вы не можете преодолеть, это выбрать вначале идти в потоке с ней. Значит, проблема в другом формулируется. Что для того, чтобы меня контролировать, мне нужно понять, что это другое. Другое измерение. Я не могу это различать. Мне кажется, что это то же самое. Тот же мир. Yes. It seems very similar. I would recommend that when you are in the case that you're not sure whether you're still in a dream or not, И что бы я рекомендовал, если вы находитесь в том состоянии, когда вы не можете to do определить, the rereading reality test. сделайте вот этот тест перепрочтения. And then I want you to write to me and say, well, I did that in this dream and I reread it 6 times and it never changed. И затем, пожалуйста, пришлите мне письмо, в котором вы напишите, что вы 6 раз во сне перепрочитали этот текст, он был тем же самым. I will be surprised, but maybe. So that's all. One can have, and that in fact is how people can often get quite frightened in a lucid dream. Вот это один из моментов, когда люди могут быть напуганными в осознанном Is сновидении. they know it's a dream, and then it seems so real Они знают, что это сон, и вдруг это так все реально. and detailed and solid that they say, wait a minute, this can't be a dream. И тогда они все такое вокруг прочное, что они начинают говорить, нет, это не сон. And then you wonder where you are. И тогда ты не знаешь, где ты находишься. Now, I believe where you are is where you always are, which is in your mind. А на самом деле вы находитесь там, где вы всегда находитесь, а именно в вашем разуме. No matter what world you're experiencing, that's where you experience it from. И не важно, что вы проходите на своем опыте, а важно, откуда этот опыт. But we'll talk about that this afternoon. Но мы поговорим об этом после обеда. So for now, though, yes, there's a problem of losing your lucidity. And the way to keep it is to talk to yourself. If you're in doubt about your state, if you say, wait a minute, this can't be a dream, then test it again. Итак, есть проблема того, что вы можете потерять осознанность. И как с этим бороться? Ключ к этому – это повторять себе, что это сон. И потом попробовать вот этот тест. Otherwise, all you have to do is just say the words to remind you. Или в другом случае все, что вы можете делать, это просто говорить себе вот эти слова, которые напоминают. The other problem involves waking up prematurely. Еще одна проблема – это то, что вы сразу же просыпаетесь. And we found that there are various techniques that can prevent awakenings. Мы обнаружили много техник, которые помогают избежать этого. When I first was learning to have lucid dreams, Когда я вначале учился приобретать осознанные сновидения, I had made rapid progress in becoming lucid. Я сделал довольно быстрый прогресс в том, чтобы стать осознанным. So I would have a lucid dream every night. И я мог иметь их каждую ночь, эти сны. But the problem was the moment I would become lucid, the dream would start to fade and I'd wake up a few seconds later. Но проблема стояла в том, что как только я все осознавал, сновидение начало растворяться, расплываться, и я просыпался. And this is very frustrating. И это очень меня огорчало. So I tried many techniques to try to stabilize the dream, some of which were described in the literature. И я пробовал различные техники стабилизировать эти сны. Некоторые из них были описаны в литературе. Such as looking at my hand. Например, посмотреть на свою руку. But I didn't find that was very effective because I would look at my hand and it would fade away. Но это было неэффективно. Я смотрела на свою руку, и рука исчезала. And at one point I got an idea. И вот в какой-то момент мне пришла в голову идея. Because of our scientific research, we have found that there is a strong relationship between the mind and body in REM sleep.
поскольку существует такое сильное взаимодействие между телом, мозгом и вот состоянием сна, I had the idea that if I would relax my dream body completely, perhaps it would relax my sleeping body and make me less likely to wake up. и я подумала, что если мне удастся тело сновидения полностью расслабить, это будет способствовать тому, что и мое тело будет более расслабленным, и вот это поможет мне в этой ситуации. So the next night, when I was in a lucid dream and it started to fade, I just dropped to the floor, relaxing my body completely, the dream floor, with my dream Так, в body. следующий раз, когда я почувствовала, что мое сновидение растворяется, я просто как бы бросился на пол и полностью расслабил тело. То есть это, естественно, был сновидческий пол и сновидческое тело. At first it appeared that it didn't work because I seemed to have awakened. И вначале мне показалось, что это не работает, потому что мне казалось, что я проснулся. But then a few minutes later, I actually awoke Но когда спустя несколько минут я действительно проснулся, and realized that that seems to have produced a false awakening or a dream of awakening. это было, оказалось, что это было ложное пробуждение, то есть это был сон о пробуждении. I thought, oh, that's interesting, that's something. И я подумала, да, это интересно, в этом что-то есть. So I tried it again the next night, and as I'm falling backwards, I'm reminding myself, this is still a dream. И я в следующую ночь попробовала, снова это все повторилось, и когда я вот упал навзничь на пол, я понял, что это все еще сон. And indeed, then I dreamt that I was in my bedroom in bed, but I knew it was a dream. И в то же время я понимал, что я в моей комнате, в моей кровати, и у меня вот этот сон. And as I experimented with this, I found out that what was important was not the relaxation, but the sense of movement. И вот что было важным, и то, что в чем был мой опыт, это даже не расслабление, а ощущение движения. And found that I could get the best results if I would spin around with my dream body at the same moment that the dream started to fade. И я обнаружила, что даже лучше мне просто повращаться на месте в своем теле сновидения в тот момент, когда я почувствую, что мой сон растворяется. So, something like this. Ну, например, что-то вроде вот этого. Or moving my arms in this fashion. Или вот таким образом подвигать руками. But to be sure that I felt a sense of movement. Но чтобы быть уверенным, что у меня есть ощущение движения. So what it was like was my vision would fade. Итак, на что это было And I похоже? would feel myself spinning with my body in the dark. Мое видение растворялось, но я ощущал движение в темноте. But as long as I felt my dream body moving, Но пока я чувствовала, что движется мое тело I сновидения, couldn't feel my body in bed motionless. Right? я не мог ощущать свое тело в постели неподвижным. And therefore it was impossible for me to wake up. И поэтому для меня было невозможно проснуться. And what we found was when we tested this in nightlight, our experiment, И что обнаружилось, когда мы стали проверять это в экспериментах, that in over 90% of the lucid dreams in which people spun around, the dream was caused to persist compared to the alternative of what we called going with the flow. и вот в 90% случаев вот эти осознанные сновидения работали, когда люди вращались вокруг себя, в противоположность тем случаям, когда они шли с потоком. Meaning trying to do what you were already doing. То есть они пытались продолжать делать то, что до того. We also tested an alternative technique that we thought of based on the presumed mechanism of this spinning technique, which was after all discovered by accident. И мы также попробовали другую технику, которая также вот была связана с этой техникой вращения, в сущности найденной случайно. Is if it's true that the way that you stay in the dream is by the dream feeling real because of your motor involvement, your movement. И если на самом деле мы можем остаться в сновидении благодаря тому, что вот во время сновидения мы включены в какое-то движение. One could also, for example, rub the dream hands like this. Например, можно просто вот свои сновидческие руки потерять друг от друга. And as long as you feel your hands moving like this, И пока вы ощущаете, что ваши руки так двигаются, you can't feel them not moving at all, right? вы не можете ощущать их неподвижными. See, when you wake up, your brain takes the sensory input of the position of your body in bed, И когда вы просыпаетесь, ваш мозг начинает воспринимать ваше тело в том положении, в каком оно в постели. and your body image then is, as it were, configured in the pattern of the sensory input.
И как бы ваш мозг воспринимает ваше тело с точки зрения ввода сенсорной информации. So this image of my body is inconsistent with this one, and likewise a spinning И movement. этот образ моего тела с потиранием рук абсолютно несовместим с спокойно лежащими руками, так же, как и вращение. The hand rubbing did indeed prove to work. И вот это потирание рук, оно тоже работает. Perhaps not quite as well as the spinning. Но может быть не так хорошо, как вращение. But we didn't have a large enough group of subjects to be certain that spinning was definitely better. Но у нас не было достаточно больших групп на эксперименте, чтобы с уверенностью сказать, что вращение лучше. So I recommend that everybody think about that particular technique so that the next lucid dream you have, you can do it if it starts to fade. Я рекомендую вам подумать об этой конкретно технике и воспользоваться ею в следующий раз, когда ваше осознанное сновидение начнет растворяться. Many people have told me about their very first lucid dream. Многие рассказывали мне о своем самом первом They said, осознанном I realized I was dreaming, got very excited, and I started to wake up, and then I remembered the spinning technique, did it, and then after a few moments the dream stabilized. Они рассказывали, что вот я получил свое осознанное сновидение, я был восхищен, потом оно начало растворяться, я начал делать технику вращения, и сон стабилизовался. And then I went on to have a wonderful dream. И после этого у меня был замечательный сон. So it's an important thing to remember, especially for beginners. И это очень важно помнить, особенно для новичков. So in doing these techniques, though, you have to be careful to avoid the false awakening. И когда вы делаете эту технику, вы должны избегать такого ложного пробуждения. Because as the dream fades, you are thinking, I'm about to wake up. И потому что в определенной фазе сновидения вы можете подумать, что вы проснулись. Which makes it likely that you will dream about what you expect is about to happen. И это выглядит, что что вам снится то, что вы предполагаете, что должно было случиться. And if you're not reminding yourself in exactly the way if when you're talking on the telephone, if you get a number from information, you have to repeat it to yourself continuously or you forget it, right? И, например, когда вы говорите по телефону и спрашиваете информацию о каком-то телефонном номере, вы постоянно повторяете его про себя, потому чтобы не забыть. You've got to say, this is a dream, this is a dream. Вот точно так же вы здесь повторяете, это сон, это сон. Otherwise, the moment that you seem to wake up, you believe it. И в противном случае, если вам покажется, что вы и тогда, когда вам покажется, что вы проснулись, вы все равно будете верить этому. Just as you believed you were really awake this morning when you quote woke up. Только в том случае, если вы действительно поверили, что вы проснулись этим утром, вы действительно проснулись. Okay. So, those two techniques, but the stabilizing of lucid dreams by spinning or hand rubbing, are important. Эти техники стабилизации осознанного сна путем вращения или потирания рук, они важны. Then we also have to stabilize our lucidity by the rehearsal of the phrases. An aphorism is such as saying, this is all a dream, it is all in my mind, I can do what I wish to do. Это также мы повторяем фразы, которые или афоризмы, которые стабилизируют наше сновидение, это все сновидение, я вижу это во сне и так далее. And you can make an aphorism to remind you of what you want to be doing with your lucid dream. И вы также можете какой-то афоризм повторять себе, который будет напоминать вам, что вы хотите сделать с осознанным сновидением. After some practice with lucid dreaming, this no longer becomes necessary. Но после какого-то периода практики с осознанным сновидением в этом уже не будет необходимости. At first, lucid dreaming is like knowing that you have hands. Ну вот осознанное сновидение это как бы осознание того, что у вас есть руки. To know that I have a hand, at first I have to have it right in front of me. И когда я осознаю, что у меня есть рука, сначала я ее держу перед собой. It sort of gets in the way, but if I put it over here, I forget about it. Потому что если я ее уберу из поля зрения, я не забуду. So I've said, I have a hand. Поэтому я должен сказать себе, у меня есть рука. Yes, I have a hand. After practice, you can have the hands in the background, and you don't forget. После некоторой практики вы уже можете держать руки в другом месте, вы о них не забудете. But first you have to say this to yourself. Но вначале вы должны себе это говорить. Okay.
So now I'd like to talk a little bit about dream control. А сейчас я бы хотела немного поговорить о контролировании сна. That, let's say you decide you now are in a lucid dream. Итак, скажем, давайте мы решили, что сейчас мы находимся в осознанном сне. And I think, I'd like to just walk through this wall. И я себе говорю, вот я хочу сейчас через эту стену пройти. Why not? It's a dream. Почему нет? Это сон. So why? It's solid. Жесткое. Why? Почему? Because all of my experience of walls is that walls are solid. Это потому, что весь мой опыт относительно стен состоит в том, что они жесткие. So it is acting like my expectation of how a wall И acts. так это работает так же, как и мои ожидания от того, что такое стена. Now, think about it, I am still being held up by the solid earth. И точно так же я думаю, что меня снизу поддерживает твердая So I земля. must have an unconscious expectation, at least that this dream stuff is just as solid as this is. И в моем сне и также у меня могут быть ожидания, что это все такое же твердое. And therefore a wall should be solid, like this wall is. И, следовательно, и стена должна быть жесткой, так как является жесткой эта стена. So I look at it, it looks like a barrier. И так это выглядит как барьер. So if I wish to go through the wall, I have to change the way I look at it. Итак, если я хочу пройти через стену, я должен изменить способ, как я на нее смотрю. So, for example, I could say to myself, physicists know that what seems to be solid matter is mostly space. Итак, я могу сказать себе, физики знают, что то, что я думаю о твердых объектах, это в основном пространство. Yes, so I'll just let the so-called atoms in my dream hand pass through the atoms in my Итак, я должен в своем сне атомам своей сновидческой руки позволить проникнуть через атомы сновидческой стены. So thinking that way, the wall now feels a little porous. То есть стена, она как бы пористая. Yeah, and as soon as I feel that it is a little porous, it becomes more porous, and then the hand goes right through И it. если я чувствую, что она такая пористая, она может становиться все более пористой, и моя рука может через нее пройти. So that's one example of how I could go through the wall, even though at first it felt solid. То есть это один пример, как мне пройти через стену, даже если вначале она воспринимается твердой. Another one is very simple. I turn my back to it. И вторая, она очень простая. Я просто поворачиваюсь к стене спиной. And what happens to a dream wall when we turn our back to it? И что происходит со стеной сновидений, если мы поворачиваемся к ней спиной? There's nothing there, Там ничего уже нет. and you can go through it. И вы можете через нее пройти. You see. So you see there. That's an example of how you have to adjust your way of thinking about the world. Итак, это пример того, как вы можете настроить свое собственное мышление относительно мира. Because all of our experience, almost all of it, comes from the waking world about how the world works there. Потому что все это наш опыт, и все, откуда это происходит, это наш опыт из того мира, в котором мы находимся в пробужденном состоянии. And in lucid dreaming, we have to learn to modify our model of the world to fit how the lucid dream actually works. И в наших осознанных сновидениях мы должны научиться, как модифицировать вот этот мир, чтобы посмотреть, как работает сновидение. So, the first problems that we have in dream control Итак, первая проблема, которая у нас возникает в контролировании сновидений, are mostly problems of our attempting to do things that our unconscious mind tell us are impossible. это то, что наш разум часто говорит нам, что какие-то вещи невозможны. So, if, for example, you would like to talk to some particular individual Например, вы хотите с каким-то конкретным человеком in your поговорить lucid dream, в вашем осознанном сновидении. let's say I would like to interview Tchaikovsky. Например, я хотел бы взять интервью у Чайковского. Then, I don't want to say he's simply going to appear here in front of me. И тогда он просто может вот здесь передо мной появиться. But instead I think, I'll bet he'll walk in that door any moment. Но вместо этого я себе говорю, я готов биться об заклад, он в любой момент может в эту дверь войти. And here he comes. И он входит. You see, because
in our experience, we never see people suddenly disappearing out of nothing. Потому что в нашем опыте у нас так не бывает, обычно, что люди из ничего We появляются. see them coming through a door, and therefore it's easier to expect it to happen that И way. обычно мы видим, что они ходят через дверь, и нам легче предполагать, что так оно и And случится. so you make use of your expectations about how the world works. Итак, вы можете некоторую пользу извлечь из ваших ожиданий того, как работает мир. So, and we believe that if you truly expect that Tchaikovsky will walk in the door, he will. И если вы на самом деле предполагаете, что Чайковский может войти в эту дверь, он и войдет. This is very clear in regard to our nightmares. И это очень ясно относительно наших кошмаров. If you can think of it from your experience, you will know that in nightmares, that let's say you're running away from someone, Ну, например, если в вашем кошмаре вы от кого-то убегаете and you're hiding somewhere, или прячетесь, and then you have the thought, perhaps he'll find me here too. и у вас появляется мысль, он, наверное, меня здесь найдет. And the moment you think that, he does. И в тот момент, когда вы об этом думаете, он действительно делает. And it's not magic, it's simply expectation. И это не магия, это просто ожидание. This afternoon, we will talk about the theory behind how our minds are modified by expectation and motivation. После обеда мы поговорим о теории, как наш разум модифицируется через мотивации и ожидания. For now, for the practical application, just remember that it's best in the lucid dream to make things go in some way that's consistent with most of your experience. И вначале вы должны вот, в рамках ваших ожиданий смотреть, что все Yes. Well, not to try to do things in a way that would be impossible utterly in regard to your waking life. То есть вы не должны ожидать, что что-то должно происходить полностью отлично от того, как это происходит в вашей обычной жизни. See, for example, flying is not utterly impossible. We have the experience. We can jump into the air. Например, полет он не такой уж невозможный, потому что мы можем подпрыгнуть. Now, if for some reason we were never able to jump at all, И если по какой-то причине у нас никогда не было возможности then попрыгнуть, it would be difficult for us to fly in dreams. тогда для нас But будет трудно летать с It's сновидениями. not so hard because we have something in that direction of that experience. Но это все-таки не так уж трудно, потому что у нас есть что-то похожее в том же направлении в нашем обычном опыте. Okay. So we may have some problems with that there, yes? Но мы можем здесь иметь некоторые проблемы. Вопрос. Значит, вот человек спит, испытывает осознанное сновидение, и вдруг как бы он встречается с кем-то там еще. Это ему кажется, либо значит, люди видят один и тот же сон. Насколько он... For example, somebody is sleeping and has a lucid dream, and in his lucid dream he meets another person. Whether it's his imagination or this other person also has a lucid dream and they meet each other. Okay. I'm glad you brought up that question because I was just going to talk about dream figures. Вот хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что я как раз хотел поговорить о фигурах из сновидений. For example, if Stephen right now were to realize he were dreaming, Ну, например, вот то, что вы, может быть, вы можете сейчас прийти к выводу, что вот Стивен вам снится. I would be more inclined to think that the dream figure representing Lynn in the back of the room is Я бы больше считал, что вот та фигура сновидения, которая вот сзади в комнате, somehow really there because I know her. она действительно находится там, потому что я ее знаю. Then it would be people that I don't know very well Но также там могут or have быть never seen. люди, которых я знаю мало или вообще никогда не видел. Because Lynn is somehow more real to me, and if I dream about her, I think of the Lynn I know and think that must be her. И, например, если я знаю Лену, то она для меня более реальна. Если она в моем сне, мне кажется, что я действительно вижу ее. But if you think about this, suppose if this were a dream, and I pick up this piece of dream stuff, Итак, вот этот сон, я поднимаю сейчас вот этот кусочек из сновидения. why would we suppose that inside this book was already dream letters? Почему мы предполагаем, что внутри этой книги уже есть какие-то буквы? We know that we have a brain inside our heads. Мы знаем, что у нас внутри головы есть мозг.
we know that it has great complexities, and that the whole nervous system, everything that's underneath the surface of our skin, is the mechanism that determines our perception. И мы знаем, что там есть определенные свойства, которые связаны с рецепторами на коже, и как-то все это есть какой-то механизм восприятия. I assume I have a brain, and I assume you have a brain. И я допускаю, что у меня есть мозг, и я допускаю, что у вас есть мозг. We don't know it directly, it's just an assumption that is generally appears to be correct in this world. Мы не знаем это непосредственно, это просто некоторое допущение, которое возникает в этом But мире. so here we are in a lucid dream, and we've got that same expectation. Но вот когда мы находимся в осознанном сновидении, у нас появляется тоже ожидание, That it might be true, которое может быть истинным. but I doubt that my dream body has a dream brain and dream thoughts in it. Но я сомневаюсь, имеет ли мое тело сновидение такой сновидческий мозг внутри сновидческой головы. Because then we have to say we have a dream brain apart from the physical brain. Потому что в этом случае мы можем сказать, что у нас есть какой-то мозг сновидения, который находится вне физического мозга. And then we have to also explain how it is that people come to no harm if they remove their dream heads. И тогда мы думаем, как же это не причинить людям зла, если мы снимаем с них головы. But all I would... Конкретнее просто. Вот во сне, я во сне вижу свою знакомую, она сажает огород. Да? Я ей говорю, почему бы тебе не покрасить волосы в рыжий цвет? Она поворачивается и говорит мне, я не буду красить волосы. Потом я ее встречаю, и она ни с того ни с сего мне говорит, я не буду красить волосы. And then they meet in a day life, and suddenly she tells him, I don't want to color my hair in a reddish color. Yes, okay. But that I regard as evidence for information transfer. Но для меня, я рассматриваю это как доказательство передачи информации. That doesn't prove she was in your dream. Но это не There's a difference. доказывает, что она была в вашем сне. Это разница. And as we'll talk later this А afternoon, какие есть доказательства? Могут ли они быть? And whether evidences can exist. yes, there can indeed exist evidence, which, but let's talk about it this afternoon. Мы будем говорить об этом после обеда. Yeah, but and if I forget to mention it, please bring up the question again. All right? И если я забуду об этом сказать, Yeah. напомните. After I talk about how this is a dream and how we build models of reality and so on. Okay? После того, как я объясню, как мы определяем, что это сон, и как построить модели реальности. But what I was saying is that there are certain difficulties we have in keeping straight what a dream is. Итак, у нас есть определенные трудности, как распознать непосредственно, что же такое сон. For example, in one of my early lucid dreams, Например, в одном из моих ранних осознанных снов I was flying around the dream world. я летал вокруг сновидческого мира. And it seemed then that I was flying over the San Francisco Bay area near where I lived. И мне казалось, что я летаю где-то над Сан-Франциско, над заливом, недалеко от места, где я живу. And then I thought, oh, well, that means I must be sleeping down over that hill somewhere. И тогда я подумал, наверное, я должен там вот возле этого So холма I'll где-то спать. fly down and visit my sleeping body. То есть я могу полететь вниз и посетить мое спящее тело. Now, when I woke up, I thought about that. Я когда проснулся, я подумал об этом. Why? I was confused about something. Что-то меня смущало. The world I was dreaming of was not the world my body is asleep in. То есть тот мир, который я видел в сновидении, это был не тот мир, в котором я спал. Why did I think it was? Что же, я думаете, это было? Just because it looked like it. А почему? Просто он выглядел так же. And that isn't reason enough. И это вот, в общем-то, достаточно основания. We have a strong tendency to think of people that we know, scenes we know, the closer we are really to our ordinary life, oh, this is my ordinary life. И вот у нас есть такая тенденция, что чем ближе то, что мы видим, людей, места в нашей обычной жизни, тем больше мы думаем, что это и есть наша жизнь. We have strong biases in favor of thinking of the people we see as real people. И у нас есть очень сильная тенденция считать, что вот люди, которых мы видим, они реальны. I mean, until this moment, it has not even occurred to me that every one of the people in this room, that some of them might not really be here.
И вот до этого момента я даже не задумывалась, может быть, те некоторые люди, которые присутствуют в этой комнате, может, их просто нет. Yeah, I just assume that all of you are here and you see a picture, you have a consciousness, there's somebody there. Я просто допускаю, что вот все вы здесь находитесь, у меня есть какая-то картинка, и, может быть, у всех есть сознание. So if we're in a world in which that may not be true, И если вы находитесь в том мире, где это не обязательно истинно, then we can easily not realize that and instead assume what is usually the case while we're awake is still the case in our dream. и там уже мы не можем так легко это осознать, и мы должны учитывать, что то, что мы видим, это сон. And the fact is that in general, when we have dreams about the people we know and we tell them about that, Но, в общем-то, когда мы видим людей, которых мы знаем, и мы потом рассказываем им об этом, they have no idea what we're talking about. они обычно не имеют ни малейшего представления, о чем мы говорим. Now Lynn, for example, does this often enough. She describes a dream where her dream version of me was doing something that I don't think I would do, or saying something I don't think I would say, and so on. Например, Лин часто описывает мне свои сновидения, в которых она рассказывает, что я что-то такое делал, что я на самом деле не делал, говорил, что я не говорил. And I hope I'm not responsible for what she dreams about. И я надеюсь, что я не несу ответственности за то, что она видит во сне. But I don't want to say that it is impossible that you ever in your dream meet someone who is actually in a sense there. Но я не стану утверждать, что это совершенно невозможно, что тот, кого вы видите во сне, действительно там не находится. Because it's happening right now. Потому что это происходит именно сейчас. So we know that there is at least one world in which that can happen. И мы знаем, что, по крайней мере, один мир существует, в котором это происходит. And this afternoon when we talk more about this, I think it will make more sense of why I would prefer that we have the assumption that until I receive evidence to the contrary, it's better to assume that what I'm experiencing in the dream is entirely my mind, my responsibility alone. И мы позже об этом поговорим, но пока я считаю, что пока мы не получили результат, что это нечто противоположное, нам лучше считать, что то, что мы видим или испытываем опыт сновидения, это создано нашим разумом. And it would be possible to have evidence to the contrary, but it's a very special kind of evidence, and you need to have very good evidence to assume anything else. И вполне возможно получить подтверждение чего-то прямо противоположного, но это будут очень особые подтверждения, и они должны быть очень точными. I suggest as an exercise in lucid dreams to start taking apart dream televisions, for example, and see whether or not you find circuitry in them. Ну, например, я предлагаю такое вот упражнение по осознанному сновидению, когда у вас во сне вы начинаете включать телевизор. If I were to open this device, I would find a picture tube in it and some vacuum tubes or transistors and all kinds of circuitry. То есть я абсолютно уверен, что если я сейчас открою этот ящик, я увижу там вакуумную трубку, транзисторы и так далее. But a dream image of a television has no reason to have anything whatsoever inside it. Но в сновидческом образе телевизора нет необходимости иметь всю эту начинку. And that's what I said. If you experiment with the dream objects you find, including your dream body, say, here is a hand. I can pass this hand through that one. Но в образе сновидения вы также вот у вас сновидческий образ вашего тела, и одна рука может пройти сквозь другую руку. What happened to the dream bones and the dream flesh? Что происходит с костями в сновидении и с мясом? I say it is better to think of it as an idea. И я думаю, что лучше об этом все-таки думать как об идее. A mental model of what your body is. Это ментальная модель того, что является вашим телом. Again, this sort of metaphysical discussion we're having now will be much clearer after this afternoon when we talk about models of reality. Опять же, эта метафизическая дискуссия будет гораздо более понятной после обеда, когда мы будем говорить о моделях реальности. Yes. Ну вот, допустим, я во сне вижу человека, которого я никогда в жизни не видела, и через несколько дней я с ним знакомлюсь, с этим человеком. Так это разве сон? Потом, когда я с ним знакомлюсь. A man in my dream whom I have never met before, and some days after it I meet this person.
Again, that is an example of information transfer, of knowledge. Это также пример передачи информации и знания. Let me give a simple example of this. Since people are obviously interested in this issue, it's a little premature, but Я хочу дать пример, потому что я вижу, что вы действительно интересуетесь этим вопросом. compare the difference between two kinds of shared experience. Давайте посмотрим на разницу между двумя видами вот опыта. Right now, we're all in this room together. Вот Yes? сейчас мы все вместе в этой комнате. Now, I would like you each to imagine that we are at the beach, swimming in the cool water together. Okay? Представьте, я хочу, чтобы каждый из вас сейчас представил, что мы все находимся на пляже и в прохладной воде плаваем. So everybody now imagine that, please, for a Итак, moment. на минуточку, все из вас должны представить себе вот это. Okay. Now, I say, I just had a dream in which we were all at the beach together. Did anyone have an experience И like вот that? я могу сейчас сказать, мне только что снилось, что мы все вместе были на пляже. А And кто-то you all из say, вас yes, me. испытывал тот же опыт. Ну и вот каждый скажет, да, я. Does that mean we were actually there together? Or does it mean that we shared the same idea of being there together? Означает ли это, что мы все там были вместе, или мы просто разделили идею пребывания? Is that really the same as the sense in which we are sharing this world now that we're И interacting было with? ли это в том же смысле, в каком мы сейчас разделяем вот этот мир? Not здесь quite. сейчас? See? Не вполне. So, we have in the cases where you see someone or meet someone, two alternative explanations. That there is knowledge being shared or a world being shared. Итак, когда у нас есть опыт, что мы где-то с кем-то вместе вот встречались, то есть два возможных объяснения, что это передача информации, то, что мы поделились информацией, или то, что мы действительно вот поделились физическим миром. Yes. So, question. У меня вопрос. Имеет ли отношение к осознанным сновидениям, имеет ли смысл психологические интерпретации сновидений типа Фрейда, Юнга, Пёрза и так далее? All the psychological interpretations of dreams given by Pearls, Freud, do they have any meaning for lucid dreams? That's a fairly large question. We'll be dealing with it right after the lunch break, which we'll be taking. I guess it's actually supposed to at 1, so that's in 2 minutes. But briefly, to give you a foretaste of what's later on, I think all of the different theories of dreams and ways of working dreams have a certain validity. They obviously work and help people to understand themselves better. But I would distinguish between a way of working with a client or a way of gaining, of progressing on some path with a theory of how things work. I don't think that the theories of Freud and Jung and the rest of them have much value. The practice does have value. Практика, вот, которую они предлагают, она имеет ценность, но теории в данном случае нет, потому что следует различать работу, психотерапевтическую работу с клиентом и вот то, о чем здесь. And that's to be expected, because after all, these people are all clinicians, they are practitioners. И кроме того, следует учитывать, что все эти люди, они были клиницистами, практиками. Who found something that worked and then thought up an explanation of why it worked, but that doesn't have to be right. То есть они видят, что это работает, и дают какое-то объяснение, что это работает, но это может быть неправильно. And speaking of Freud and Jung, for example, I think they each have a part of the story correct, but they don't, either of them have a global understanding of what a dream is and what are the factors that determine it. И говоря, например, о Фрейде и Юнге, я думаю, что часть того, что они делают, она правильно, но у них нет такого глобального понимания о том, что каково сновидение само по себе. We have something to benefit from that they did not. We have their teachings and the new knowledge that has come out in the century since then. И у нас есть определенная польза из того, что они знали и не знали, потому что они создали часть какого-то учения, а потом появилось новое знание. So in certain areas, at least, that involve science, it is quite typical that
an ordinary person today could know more about how the world works than the greatest scientist of 2 centuries ago. И в сущности, благодаря развитию науки, самые обычные люди сейчас знают больше, чем какой-то великий ученый несколько столетий назад. Okay. So do you have any questions about the techniques that we have talked about? Есть ли у вас вопросы относительно техник, о которых мы говорили? Okay. Хорошо. Ну, у вас опыт такой сделан, что время суток имеет значение для выхода в сновидение. Whether you have an experience that the time of the day is important for Потому что я по своему опыту с 12 до часа ночи я резко выходила, когда по технике выходила в сновидение, когда я резко возвращалась, у меня поднималась температура тела. Я специально измеряла 38, жар, потом вода, все это льется. И я в это время с 12 до часа ночи, утром, днем этого не было. Вы могли бы, чтобы из вашего опыта? Измеряла специально температуру тела. Yeah, that may have to do with your biological rhythms and the fever itself. Это может также относиться к вашим собственным биологическим ритмам, также к страху. Because our experience in general is that lucid dreaming is much more likely late in the night, depending on when you go to bed, after dawn. Но наш опыт показывает, что большая вероятность осознанных сновидений происходит позже ночью, но это еще зависит от того, когда вы вообще идете спать. The old traditions describe that the dreams after dawn are likely to come true or are going to be clear. The ones before are likely to be confused. И вот есть такой старый опыт, когда описывают, что какие-то сновидения после часа, они более ясные, после 4 часов они более такие. But I know not for you, yes. Yeah, she was saying that it happened at 39:40, притом это опять минут где-то. Опасно ли это? Is it dangerous? Yeah. Well, a fever can be dangerous, of course. Лихорадка, высокая температура может быть опасной, конечно. Yeah, a fever is something that biology is prepared to, that usually helps us fight an infection. But if it биологически высокая температура дается нам, чтобы побороть инфекцию. But if it's too high, it can kill us. Да, если слишком высокая, может нас убить. But this is not usually applicable to lucid dreaming because we don't have fevers. But I will say one thing about body temperature and dreaming and lucid dreaming. REM sleep itself is temperature dependent. If you are too cool, you do not go into REM sleep because our body temperature regulation stops working in REM sleep. Но в принципе вот опыт показывает, что вот эти периоды сновидения с быстрым движением глаз, они зависят от температуры. Если тело слишком холодное, то эта фаза не наступает. So I wouldn't be surprised that when you had this fever at the higher temperature ranges, that might have strongly stimulated your REM function. То есть вполне возможно, что эта высокая температура стимулирует. And that may be why you had the experiences at that particular time. Вполне возможно, что у вас возникает опыт именно в это время. So, but again, it's another one of those mysterious things in the night. So. Но это опять же одна из тех мистических вещей, случающихся ночью. People often ask me to explain specific strange events in their lives. The problem is I usually don't have enough information about the event. Люди часто меня спрашивают о подобных событиях, но обычно у меня недостаточно информации. Может она спросить? У меня произошел по жизни случай, я месяц не спала. Никаких явлений потом у меня не было, я себя прекрасно чувствовала. Вот, это могло что-то повлиять. Врачи ничего не обнаружили. И я как раз себя чувствовала. Может быть, я спала? Может быть, это было сновидение? Maybe it was a dream. Maybe. Я даже не ложилась. Кто знает? Someone didn't go to bed. Yeah. Well, but see, what I just said, this is an excellent example of that sort of thing, which I don't know. Это прекрасный пример вот таких вот мистических вещей, я не знаю. Yeah. And there are, of course, some things I can explain, and some things I can't. Есть вещи, которые я могу объяснить, а есть вещи, которые я не могу. So I hope you will ask me more about the things I can. Я надеюсь, вы мне больше зададите вопросов относительно того, что я могу ответить. Вот такой вопрос. Значит, я
будучи психологом по образованию, He's psychologist by несколько лет назад опрашивал людей, занимающихся осознанным сновидением. Some years Около 15 ago, человек. he asked some questions to 15 people who deal with dreams. Значит, они резко разделились на две категории. And he, the whole group was separated into two groups. Первая категория не воспринимала себя со стороны. The first group of people, they couldn't accept themselves from outside. То есть они участвовали в сновидении, но не могли видеть себя со стороны. So they participated in the dream, but they couldn't see themselves. Предметы в их снах все время расплывались и менялись. Они не могли почти что All the контролировать objects предметы. fading and disappearing. Вторая категория видела свои тела как прозрачные. And another group of people saw their bodies they were transparent. Они видели, кроме этого, нить, которая соединяет их с их физическим Besides, телом. they saw a kind of a link to the physical body. И, естественно, могли иногда видеть свое тело со стороны, And как sometimes you прозрачное. see from their physical body from outside and it was transparent. Мир, в котором они сновидели, был реальным, и он мог контролировать And they control the world of Ну, the естественно, dream в определенных and пределах. of their will. Вот, собственно, вопрос. А вопрос в чем? Вопрос, что это такое? What does it mean, this Well, I would suspect that some of these differences have to do with people's experience and expectation, what they have read. Я мог бы предполагать, что некоторые из этих вещей связаны с теми ожиданиями, которые были у этих людей, связаны с тем, что они там, допустим, читали раньше. So, for example, in my own experience, Например, мой опыт. out of thousands of lucid dreams, most all of them, I am fully embodied. Here I am. Вот, например, у меня были тысячи опытов осознанных сновидений, но в большинстве из них я нахожусь как бы вот в своем таком теле. In a small minority of my non-lucid dreams, I may be sort of watching events happening over there. И In the distance. в небольшом каком-то количестве сновидений я вижу как бы это все на расстоянии. But I never become lucid unless I'm involved. Но я никогда не становлюсь осознанным до того момента, пока я не включаюсь полностью. And so it seems to require a balance of interaction and detachment. И таким образом должен быть какой-то баланс между взаимодействием и привязанностью. Yeah, I call the two perspectives that we're talking about the actor perspective, where I feel I am in a world doing something. То есть есть две перспективы. Одна это перспектива того, кто действует. Yeah, То есть я нахожусь в этом мире и действую. That's both the perspective we have right now and the usual one we have in dreams. Это вот то, что мы имеем сейчас. И обычно мы имеем это и в сновидении. But what happens in a lucid dream typically is at the same time I think I am involved in this world, but this whole world is in my mind. Но что обычно происходит еще и в осознанном сновидении, это то, что я вижу, что я вовлечен в этот мир, но в то же время я осознаю, что этот мир находится в моем разуме. And so that observer perspective is outside or meta to the entire world that the actor is in. И здесь есть еще вторая перспектива, перспектива наблюдателя снаружи. And that's what gives that sort of informs the actor of the new possibilities. И вот здесь вот эта позиция дает возможность информации и возможность увидеть новые возможности. And the tendency when one loses lucidity is to get too involved with the body. И когда вы теряете способность осознанности, это означает, что вы оказываетесь слишком вовлеченными в тело. So, for example, I might be at the top of a tall building in a Например, dream, во сне я могу стоять на вершине здания, and I feel the fear of the heights. и у меня есть страх высоты. And this tells me that I'm dreaming, because the fear is stronger than usual. И это говорит мне, что это сон, потому что этот страх сильнее обычного. The strange thing is, even though I say, this is a dream, И вот странная вещь, даже если я себе говорю, да, это сон, it will be very difficult for me to simply step off the building, мне будет очень трудно сделать шаг с крыши, because I have such strong conditioning потому что у меня есть такая сильная обусловленность not to do things like that. не делать подобные вещи. So what I have to do to overcome that И again что же мне делать, чтобы преодолеть это? is to step in the air Это шагнуть туда. straight up while I'm still on the surface of the building,
И вот встать там на поверхности Once I'm suspended in air, then I can go over the edge. Приподняться в воздухе, и вот когда я уже подвешен в воздухе я могу двинуться к краю. So I sort of find a way to go around the usual expectation, which is not to jump off the building, but there's nothing that tells me not to go up. Вот, да, и я таким образом как бы пытаюсь обойти обычное ожидание, которое не разрешает мне спрыгнуть с крыши, но тем не менее оно не запрещает мне подняться вверх. We don't have to have any prohibitions preventing us from floating to the ceiling in our Потому что у minds. нас нет никаких каких-то страхов, связанных, запрещающих нам взлететь к потолку. We have an expectation, but we don't have a motivation saying we fear to do it. У нас есть какие-то ожидания, однако у нас нет мотивации, что это страшно. Whereas we have a real and important fear that prevents us from jumping out of windows and things like that. В то же время у нас есть вполне реальный страх, который удерживает нас от того, чтобы спрыгнуть вниз. So this is illustrating what I said before of part of learning to have lucid dreams and to make use of the dream world is to learn to change your model of the world in an appropriate fashion. Итак, это то, о чем я уже говорила раньше. Часть нашего обучения состоит в том, что мы учимся, как работать с нашим миром, как изменять его модель. Yeah. And so what you should do when you wake up from each lucid dream И вот что следует делать, это когда вы каждый раз просыпаетесь после осознанного сна, is you should ask yourself, was there anything that you did or thought in that dream that didn't make sense? вы должны спросить себя, делали вы что-то такое в этом сне, что в чем не было смысла. And then you can remember in future lucid dreams not to think in that way. И тогда в своих будущих осознанных снах вы можете вспомнить о том, что вот так вот надо было. So, for example, once I realized that it didn't make sense to expect to find my sleeping body in the same world I was dreaming in. Например, как вот это случилось со мной, однажды я обнаружил в осознанном сне, что это неправильно искать мое физическое тело спящим в то время, как я нахожусь в другом сновидческом мире. I stopped thinking that, except for in the few instances where I deliberately decided, well, let's do an experiment. И я перестал думать об этом за исключением тех случаев, когда я преднамеренно хотела сделать такое. To visit my bedroom and sleeping body and to get some information that I put in an envelope next to the bed and things like that. Ну, например, такой эксперимент, когда я преднамеренно хотел пойти в ту комнату, где я сплю, увидеть свое спящее тело, взять конверт, который лежит на тумбочке, и посмотреть, какая внутри информация. But it is absolutely essential that you have to be critical of your dream state of mind after you wake up. Otherwise, you don't progress. Но это очень важно, чтобы вы были очень критичными к тому, что происходит в вашей голове. В противном случае у вас не будет прогресса. So make sure that you're not engaging in logical absurdities. Вы должны быть уверены, что у вас не затягивают всякие логические построения. And the only rule I think we can trust in terms of dreaming and other experiences is consistency. И единственное правило, которому мы действительно можем доверять и в наших сновидениях, и в другом опыте, это совместимость. So I'm flying in one world. Do I think my physical body is in this world? If so, this is the physical world I'm flying in. Потому что если я летаю в этом мире, значит, может ли мое физическое тело летать? Если мое физическое тело может летать в этом мире, значит, я летаю в физическом мире. If it's not the physical world, then why would my body be in it? А если это не физический мир, то как мое тело может здесь So находиться? it's very simple as saying, I'm going to hold on to one principle, and that is the principle of contradiction. Итак, я должен придерживаться одного принципа, это принцип противоречия. And so I'll just make sure that the way I understand the world doesn't contradict what else I already believe I know. И таким образом я должен понять, что вот этот мир не противоречит тому, во что я верю или не верю. So we have time for one more question. Итак, у нас есть время для еще одного вопроса. Можно ли техники по осознанной визуализации, или техники медитативные, или трансовые наведения считать программируемым сновидением или осознанным Can we сновидением? consider as programming or control dreams all the techniques of trance, visualization? Yes. I think you can use in the lucid dream any techniques you know from any other state of consciousness. Я думаю, что в осознанных сновидениях вы можете использовать любую технику, известную вам из других состояний сознания. Because if you've had experience in some other state of consciousness that you have an understanding of how things could change or work with that, it will work in your dream in the same way.
И потому что если вы воспользуетесь техникой, которая срабатывала для вас в каком-то другом состоянии сознания, она может сработать для вас и здесь. По-моему, неправильно вы условили. Трансовые техники наведения или техники визуализации, являются ли они осознанным сновидением? The techniques itself, trance technique and visualization technique, are the technique itself are lucid dreams? In a sense, partly. Частично. The main difference is for me, for example, if I shut my eyes and relax deeply and imagine that I am at the beach. Ну вот в чем главная разница? Вот, например, если я закрою глаза, буду в состоянии глубокой релаксации, представлю себе, что я там на пляже. It's sort of as if I'm there, but it doesn't feel as if I really am there. Но, конечно, можно там считать, что в каком смысле я там, но это недостаточно реально. Whereas in the lucid dream, it's just like this. А вот когда вы находитесь в осознанном сновидении, это действительно как будто It's as real as being there. Это так же реально, как если For some people, я могу летать тоже, я могу делать все, что угодно. Yes, well, for some people who have very vivid imagery, lucid dreaming and the vivid imagery of a trance state will be quite similar. Но для тех людей, у кого очень развито вот это зрительное воображение, очень близки, конечно, осознанные сновидения и состояния. For the average person, though, who has imagery that is not very vivid, но для среднего человека, у которого такое вот воображение зрительное не настолько развито, for those people, there's a big difference. Для них это очень большая разница. But some not. So, and again, any two states of consciousness have something in common. И любые два состояния сознания имеют что-то общее. And some are much more close than others, and trance kinds of states are something like dreaming, because you are isolated from the external world at the same time as your mind is active. Некоторые из них действительно более близки, например, в трансовом состоянии. Вы то же самое, вы также изолированы от внешнего мира и проводите какие-то действия. Okay. So we're now going to take a lunch break. Итак, у нас сейчас перерыв на обед. So let's see what is 1:50. Friends. Так, добро пожаловать назад, друзья. Now we are going to talk about back to where. Итак, сейчас мы поговорим о том, как вернуться назад. I would like to explain to you the sense in which the Tibetan Buddhists have said for more than 1,000 years that this is a dream. Я хочу вам рассказать о том, как тибетские буддисты еще более 1000 лет назад определяли, что это сновидение. To explain that fully, we have to be a little indirect and go back to understand how it is we came to have the brains we have. Итак, мы должны для этого сначала немного заняться тем, как получилось, что у нас вот такой мозг, который мы имеем. I consider it highly likely that the brains that we have are the product of biological evolution. Так, я считаю, что тот мозг, который мы имеем, это продукт биологической эволюции. And we'll be assuming that in the demonstration I give. И мы будем учитывать это допущение во время демонстрации. So let us imagine a very simple organism many millions of years ago. Представим себе очень примитивный организм миллионы лет назад. This would be a creature that could only determine what was good or bad by bumping into it. Было просто какое-то существо, которое могло определить, что такое хорошо или что такое плохо, только путем прикасания. So if it were something good or something to eat, it could then engulf it, approach. Итак, если это было что-то хорошее, что-то, что можно было съесть, оно туда, значит, двигалось и достигало этого. Something bad for the organism, a poison, a predator, it could withdraw. И если это было что-то плохое для организма, например, какой-то яд, оно отодвигалось от этого. I'm sure you can see how difficult a way of getting around in life that would be. И вы можете себе представить, насколько в таком случае
была трудна жизнь. So one day a little creature happened to invent a little feeler that could determine what was over there and whether I should approach or avoid. И в какой-то момент это существо развелось какое-то чувство, благодаря которому уже на некотором расстоянии оно могло определить что-то, чему надо было двигаться или избегать. And now, if what was over there was poison or a predator, it might lose their little hair and it could grow another one, but it didn't have to put its entire body into the question. И так вот уже на некотором расстоянии оно могло определить, что же это такое, какой-то яд или что-то хорошее, и тогда уже не без телесного прикасания оно могло ответить на этот вопрос. And this is something that has obvious survival value. И, несомненно, это качество очень важно для выживания. And the way biological evolution proceeds is that creatures that develop by random or other means a new feature that makes them more suited to pass on genes to their descendants, to pass on descendants, are likely then to pass on that characteristic to their descendants. И в ходе биологической эволюции, в процессе выживания, через гены именно вот это свойство передавалось последующим поколениям. So next we have a creature that builds another one of these nerve-like cells that is connected to the first one and becomes a network so that the organism cannot just sense what's there now, but can predict what will be there next. И таким образом появлялась еще какая-то нервная связь, соединенная с предыдущей, в следующих поколениях, и тогда уже вот эти существа могли предсказывать, а что же будет потом, что же будет следующее за вот этим. Again, that has obvious survival value. И опять же, это несомненно важное для выживания свойство. And so what has happened is this process of the nerve network, the network of nerves that have become our brain, developed more and more and more complexity and modeled the world better and better. И так вот в таком процессе выживания вот все новые и новые связи образовывались, и все это моделировало мир лучше и лучше. Until it did it so well that with the human brain, we have not the slightest idea that what we are seeing is a model of the world. И, наконец, это достигло того, что уже только нашим мозгом мы просто видим то, что является нашей моделью мира. Common sense says that when you look out at the wall there, it's out there in the physical world. И просто наш обычный разум говорит нам, что если мы видим вон там стену, то мы знаем, что это стена и что она вон там. But as I hope to show you in a few minutes, what is out there is your mind. Но я надеюсь показать вам через несколько минут, что то, что находится вон там, это ваш разум. That everything we're experiencing, this whole world we see ourselves in, our understanding of it is all our mind. И все, что мы получаем в нашем опыте относительно окружающего мира, это все, что вот находится там, это все наш разум. Now there are some important properties that the minds we currently have because they are the product of biological evolution. И, несомненно, есть определенные качества нашего разума, которые являются продуктом биологической эволюции. First, our brains are subject to motivation. Прежде всего, наш мозг – это субъект для мотивации. To give an example, Например, when you are angry, you are prepared to fight. когда вы злитесь, вы готовите себя к тому, чтобы бороться. And the anger biases your perception to see anger in other people. И вот этот страх заставляет ваше чувство восприятия видеть страх в других людях. So you know that hostile people will tend to act as if you are hostile, even if you're not. И вы знаете, как бы вот такие angry. Такие разозлившиеся люди, они ведут себя по отношению к вам так, как если бы вы тоже злились, даже если вы не злитесь. Because you are prepared to fight. Потому что они готовы к борьбе. If you are afraid, если вы боитесь, you're what we call in English jumpy.
Вы выглядите таким, как по-английски говорят, подпрыгивающим. Which means that you're over ready to respond to some ambiguous environmental stimulus as if it is dangerous. Это означает, что у вас есть чрезмерная готовность отреагировать на какие-то стимулы, которые вот вызывают чувство опасности. A slight sound and it's someone out to get. То есть вы готовы подскочить при малейшем звуке. Right? Have you all experienced this? Вам приходилось такое испытывать? Yes? Anyone? Каждому? Okay. Now, what is happening is our current needs, our biological needs, are distorting our process of perception to make it possible to get what we currently need in life. Итак, то, что у нас есть, это наше биологическое восприятие того, что у нас вызывает необходимость в этой нашей жизни. And that makes good biological sense. И в этом есть хороший биологический смысл. For example, if you're hungry, you become more sensitive to environmental cues for food. Например, если вы голодны, вы становитесь более сенситивными к тому, что в вашем окружении может быть пищей. There is a proverb that says that what bread looks like depends on whether or not you're hungry. Есть такая пословица, как выглядит хлеб, зависит от того, насколько вы голодны. You'll see in a moment why this is important. Скоро вы увидите, почему это важно. But in any case, it is a property of the brains that we now have. Но это вот в любом случае качество, которое имеет наш мозг. Another factor that determines what we perceive is expectation. Еще один фактор того, что мы воспринимаем, это наши ожидания. So, do you have green tennis balls here? No, afraid not. If you see something, let's see, an object that you're not sure what it is, you will interpret what it is based on where it is, its context. Например, если вы видите какой-то объект, и вы не знаете, что это такое, вы пытаетесь интерпретировать это в зависимости от того, где вы видите этот объект, то есть из контекста. Now, we will see some examples of this shortly. Скоро я вам приведу пример. It is because that we use our understanding of how the world has worked in the past if we don't have information that contradicts it. И это основано на том, как на той информации, которую мы получали относительно действий в мире в прошлом, если в этом нет никаких противоречий. Okay. So I'm going to ask you to do a little experiment now. Я хотела бы попросить вас сделать небольшой эксперимент. Yes. Now I'm going to want everybody to shut their eyes for just a minute or so. Я бы прошу вас зажмурить глаза на минуту или две. And be prepared to point in two directions. И быть готовыми указать два направления пальцем. The first, but you have to do this after you shut your eyes, okay? Но вы будете делать We'll wait. I'll set up the whole thing, and then we'll have fun, okay? Значит, давайте подождем, пока я расскажу все, потом вы закроете глаза, потом же будем это делать. Yes, and I'm going to want you to, once you have shut your eyes, И я хотела бы понаблюдать, что будет, когда вы закроете глаза. to point to me, Попросить, чтобы вы указали на меня. and then to the door that you came in, but don't look at it. Затем на дверь, через которую вы вошли, но не смотрите. Okay, all right. And then when Marcia says to open your eyes in a moment, you'll do so, okay? И потом, после того, как уже я вам скажу, открыть глаза, вы Okay? это сделаете. So please shut your eyes and point in the two directions. Итак, пожалуйста, зажмурьте глаза и укажите на два направления. Пальцами указывать, да? Yes, I see one. Everyone points now. Yes, fingers. Да, пальцами указывайте. Yes. Point once at me and once at the door. Два раза укажите, один раз на меня и один раз на дверь. Everybody shut your eyes Все зажмурьте глаза. and point at me and at the door. И сначала укажите на меня, потом на дверь. А теперь откройте глаза. All right. Now, everybody's pointing at the door, correct? И смотрите, все указывают на дверь, правильно? But not at me. Но не на меня. Why not? А почему нет? Because the door. Did anyone doubt that the door was there? Потому что никто не сомневается в том, что дверь там. Или, может быть, кто-то сомневается?
No, you knew it was there, even though you didn't see it and had no sensory information telling you that it was. Вы знали, что дверь находится там, даже если вы ее не видели, у вас не было никакой сенсорной информации. But you didn't say, oh, wait a minute, I'm not sure. Но, извините, вы не сказали, подождите минуточку, я не уверен. As far as the door was, you were absolutely certain. Поскольку вы были абсолютно уверены, где была дверь. Now, as for me, you might not have been so certain because you know that people like me could get up and walk away. Но что касается меня, вы не должны были быть так уверены, потому что такие, как я, могут встать и пойти куда-то. And the fact that I did so illustrates the importance of using sensory input if it's available. И поэтому вот этот факт доказывает, как важно использовать сенсорный ввод информации, если он доступен. Because it gives you the most up-to-date information about the world. Потому что это вам дает наиболее точную, своевременную информацию о мире. So it tells you that there is a tiger suddenly. И вот посмотрите, вот здесь. And I run that way. А я в это время пошел сюда. Whereas if the sensory information is not available, и если сенсорная информация недоступна, you use what you already know about the way the world is. Вы используете то, что вы знаете о мире. Okay? So now let us understand what happens in dreaming. Итак, давайте попробуем понять, что происходит в сновидении. To understand dreaming, we have to first of all understand the state of the organism in sleep. Прежде всего, мы должны понять, что происходит с организмом во время процесса сна. Sleep is an adaptation of all higher organisms on Earth to the very special circumstances of Earth. Когда кто-то спит, это состояние адаптации любого организма на Земле к некоторым особым условиям на Земле. For most places on the planet and most times of the year, there's a big difference between the dark side of the night and the light side of the day. Для большинства мест на нашей планете существует большая разница между темной и светлой временем дня. And those animals that are adapted to use vision are going to be active in the light. И есть животные, которых зрение адаптировано так, что они действуют во время дня. And conversely, those that use the sense of smell will be active at night. И есть такие, у которых развито обоняние настолько, что они действуют ночью. Just ask yourself, if you were in the jungle in the middle of the night, wandering around, would you be more likely to get what you want or what you don't want? И вот представьте себе, если бы вы были в середине ночи в джунглях, что бы вы могли получить, то, что вы хотите, или то, что не хотите. So, creatures like the mouse и существа, подобные мыши, sleep in the daytime and are active at night. Спят в течение дня и активны ночью. So we see sleep as an adaptation to the darker light cycle, so for efficiency and safety. Спание это своего рода адаптация и эффективной деятельности в то или иное время дня. So basically sleep keeps us safe in our tree or our cave or our burrow. И сон сохраняет нас в безопасном состоянии в нашей пещере, или в нашей норе, или в нашей спальне. Instead of out acting in the world at a time where we're not likely to succeed. Вместо того, чтобы мы действовали в то время дня, когда мы не очень успешны. So now, with mammals, we have a new form of sleep that evolved that helped the early development. With live birth of mammals required what is called REM sleep or paradoxical sleep. Но вот что касается млекопитающих, то здесь мы получаем еще что-то. Уже на ранних стадиях развития есть такое стадия сна, как парадоксальный сон. This is the phase of sleep in which dreaming occurs. Это та фаза сна, в которой происходит сновидение. But its biological function can be seen by looking at the distribution, how much REM sleep there is per day across the life cycle. И очень важно посмотреть, сколько такого сна происходит в течение дня за весь жизненный цикл. At birth, there is something like 80%. 3/4 of our time is in REM sleep. Например, если начинать от рождения, то примерно 3/4 нашего времени это вот этот особый вид сна. Whereas the 2 months before birth, но вот за 2 месяца до рождения,
it is 100% REM sleep. Это 100% этого сна. At adulthood, it drops off to, say, 20%. А во взрослом состоянии это только 20%. So you see that the place that it matters the most is in early development of the brain. И вы видите, что это вот главным образом происходит на ранних стадиях развития, это развитие мозга. So it is a state of the organism that developed to activate the brain. То есть это стадия развития организма, которая развивает и активизирует мозг. At a time that the organism is not in contact with the external world. И это то время, когда организм не находится в контакте с внешним миром. In the womb, for example. Например, в утробе матери. So its purpose seems to allow the brain to develop and to unfold the genetic programming. Итак, это то время, которое используется для развития мозга и для развертывания генетической программы. But once our brains have grown and developed, it doesn't go away entirely. Но когда наш мозг вырос и развит, то он уже не продолжает это делать все время. And the probable reason for that is that, you know, if you left your car in the garage or on the street throughout the long winter, it would not start up very well in the spring. Вот одна из причин состоит в том, что если вы оставите во время длинной зимы вашу машину где-нибудь в гараже или на улице, то когда вы через некоторое время ей воспользуетесь, она не будет хорошо заводиться. So REM sleep appears throughout the night in a way that increases as the night goes on. И таким образом вот этот вот период сновидения в течение ночи, он увеличивается, когда ночь проходит. And therefore the probable reason for it is to prepare us for being alert and awake when the sun comes up and we're ready to И, возможно, этот механизм работает для того, чтобы мы были готовы хорошо функционировать и быть пробужденными, когда восходит солнце. Some of you may know what it's like to be awakened early in the night and to be very confused and not know where you are. Возможно, у вас есть такой опыт, что вы очень где-то рано ночью просыпаетесь, и у вас полная растерянность относительно того, где вы и что вы должны делать. And that's what it would be like to sleep for a long night without having REM sleep. И это похоже также на то, что вы, может быть, проспали длинную ночь и при этом не имели вот этой стадии сновидения. Yes. So now we have a state in which we are in sleep, isolated from the outside world. Итак, есть такое состояние, когда мы находимся во сне, изолированные от наружного мира. Meaning that the sensory input is blocked. То есть заблокирован сенсорный ввод. And the motor output, the output of our muscles, is also blocked. И вот моторные движения мышц также блокированы. But the brain is switched on. Но тем не менее мозг включен. So what does it do? Итак, что он в это время делает? It does what biology and evolution designed it to do, which is to make a model of the world. Итак, он делает именно то, на что его спроектировала биологическая эволюция. Он создает модель мира. And we just saw that if we don't have sensory information available, И мы как раз только что увидели, что если у нас сенсорная информация недоступна, we still have a model of the world, we still know where the door is and how things work. у нас все равно сохраняется модель мира, мы знаем, где находятся двери, мы знаем, как это все работает. And so what I believe we see in dreams is the same world modeling function. Итак, то, что мы видим во сне, это функция моделирования того же самого мира, That evolved for the purpose of survival in the waking state. которая существует в целях выживания. However, it now is free of the requirements of sensory input. Но в то же время она свободна от требований сенсорного ввода. But now the secondary factors that biased perception while we were awake, motivation and expectation, Но есть также